niemand naam ernst. Nicht die Crew, nicht die Passagier, nicht einmal der Flugschülerin, der nur einen flüchtigen Blick zuwarf. Alles das Cockpit betrat. Du bist hier nur zur Beobachtung verstanden? Hat gesagt. Emilia nickt still. Es war erster Tag als Flugschülerin in einem echten Flugzeug. Junge der Captain hat so verklargemacht. Das für nutzlos hielt. Emilia war 22, ruhig, schmal gebaut, mit nervosen Händen. Die fessem notice butch clamored. Traum war schon als kein Gilsen, Piloten zu wurden. Ihr Mutter hat immer gesagt. Man wird dich unterschätzen, bis du fliegst. Aber hier, in 12.000 Fuß Höhe, skien niemand auch nur einen Funken Vertrauen in SIE zu haben. Waren de Flug von Denver nach Atlanta saß sei stumm hinter dem Captain. Beobachtet. Not ihr Junge versucht, ihr Nervosität zu verbergen. Einige Krummitglieder kitcherten, wenn SIE sich bewegt oder Fragen stellt. Sieht AUS wie ein Stewardess als ein Piloten. Flüstert einer, Doch dann, 30 Minuten vor der Landung GSGS. Der Captain sank plötzlich in seinem Sitzzusammen. Die Kopfhörer rutschten von seinen Ohren. Seine Hand suchten unkontrolliert. Was Zoom? Rief der Co-Pilot. Aber auch begann zu zittern, sein Stimme Word schwacher. Innerhalb von Sekunden waren beide bewusstlos. Ein Schock ging durch die Kabine. Die Passagier wussten noch nix. Der Autopilot hielt das Flugzeug stable, aber nicht lang. Ein Mitglied ran ins Cockpit, Panik in den Augen. Kann jemand fliegen? Emilia stand auf. Ihr nie zitterten. Aber sagt leise. Ich kann es versuchen. Du! Fragt die Stewardess ungläubig. Du bist doch nur ein Schülerin. Doch es war niemand sonst da. Die während der Tun lag plötzlich allen auf Emilias Schultern. Junge 148 Leben hingen davon ab. Ob es wirklich kann. Emilia zager kein Sekund langer. Sie hat mich tief durch. Warfer notice but zur sieht Junge setzt sich auf den, sitzt der bewusstlosen Kapitans. Die Hand zitterten nachleicht. Aber Blick war plötzlich klar. Vor blinkten unzeigen Zeigen. Kontrollte Junge Warnmeldungen. Der Autopilot war noch aktiv. Aber es war nur ein Freizeit, bis abgeschaltet werden muss. Okay, du hast das trainiert. Du weißt, was du tust. Flüstert sich selbst zu. Ihr Flugstunden im Simulator kämen in den Shin, Jed eins und davon. Aber das hier war kein Training. Das war echt. Was machst du da? Rief der Flugbegleiter, der hinter stand. Wenn du einen Feller machst, stürzen wir all leb. Emilia antwortet nicht. Sie was, das war der Moment nix beweisen worden. Nur Handlungen sollten. Sie schnappte sich das Headset der Captains UND stellt die Verbindung Zoom Tower. Atlanta Tower, hier spricht Flug 782. Die Piloten sind bewusstlos. Ich wiederhole, beide Piloten sind ausfallen. Ich bin Flugschülerin Emilia Hart. Ich übernehme das Kommando. Für einen Moment war still in der Leitung. Dann kam die Stimme der Fluglotzen. Emilia bestätigt, du hast Flugerfahrung. Simulator Training, über 300 Stunden. Ich bin bereit, antwortet sie. So ruhig wie möglich. Verstanden. Blieb ruhig. Wir begleiten dich Schritt für Schritt. Waren dessen Breitheit sich in der Kabine, unruhaus flüstern Word zu lautem Reden. Einige standen auf, and ihr betäten. Ein kind weint. Die Crew versucht, die Passagiers zu beruhigen, aber die Angst watches. Jemand schrei, warm last man das Mädchen fliegen. Aber Emilia hort das alles kaum. Ihr wollt war jetzt das Cockpit, die Zeigen, die Stimme aus dem Tower. Junge der Himmel vor Sie begann, die System zu überprüfen, genau wie es Jellen hat. Okay, Emilia, sagt der Lotz ruhig, du wirst gleich den Autopiloten deaktivieren. Bist du bereit? Sie schluckt nickt, auch wenn niemand es sehen kann. Ihr Hand schwebten über den Kontrollen. Nachen in ihrem Leben hat SIE so viel Glück gespürt. Nachen war SIE so alien. Junge Nachen war SIE so entschlossen. Emilia legt die Finger behutsam auf den Schalter der Autopiloten. Ihr Mung war flach.
Doch ihr Augen wären fest auf das Panel gerichtet. Autopilot deaktivieren jetzt, sie druckt. Ein kurzes Pipe-N, dann übernimmt sie vollständig die Control über das Flugzeug. Das Steuer fühlt sich schweren. Wie die Währendwertung, die SIE plötzlich trug. Die Maschine reagiert auf die Kleinstbügung ihrer Hand. Atlanta Tower, Autopilot ist aktiviert. Ich habe die Control übernommen. Sagt MIT fester Stimme. Gut gemacht. Emilia, du fliegst stable. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Vorbereitung zur Landung. Die Stimme der Lotsen war ruhig, fast freundlich. Sie was, das wahrscheinlich selbst schwitzt, aber sein Werk ben erhalt. Plötzlich geriet das Flugzeug in like Turbulenzen. Ein Ruck ging durch den Rumpf. Das Steuer vibriert. Emilia presst eyes on Zulzman hielt die Maschine gerät. Im Passagieren schrien einige Menschen erschrocken auf. Doch es ließ sich nicht blinkend. Du schaffst das, sagt es sich leise. In ihren Gedanken hört wieder die Stimme ihrer Mutter. Nie man muss an dich glauben. Du musst nur an dich selbst glauben. Die nächst halbe Stunde war ein Drahtseilakt. Emilia folgt jeden Anwei Sungeon de Towers Geno. Hohian passen, Geschwindigkeit korrigieren, Fahrwerk vorbereiten. Schritt für Schritt, ALS wird SIE ein schweres Lied auf einem alten Klavier spielen. Jed's Details alt. In der Kabine war inzwischen fast still. Die Loschen, vielen Tronnen. Die Crew hat durchgegeben, dass ein Flugschülerin das Steuer übernommen hat. Einige hatten gelackt, anfangs. Doch je länger der Flug stable blieb, desto mehr which das Lachen dem Stonnen. Ein altier Frau im Sitz 19 flustert. Die es Mädchen. Sei rettet uns. Die waren Emilia auf die lichte der Landebahn der Fern Zusterwort, wust SIE. Die Weltword sich in Dyson Flug Nern. Nicht wiegen der Panik. Sundern wiegen einer jungen Frau, und die nahmen geglaut hat, bis es begann, den Himmel zu führen. Die Landebahn kam nachher. Ihr Weißen lichter zogen wie ein Perlenschnurr durch die Dunkelheit. Emilia spurt, wie hers immer schneller schlug. Die letzten Minuten de Flugs wären entschiedend. Hier Connie alles Stiefchen, oder alles richtig. Emilia, wir sind bei der du magst das großartig, sagt der Fluglots Überfunk. Sein Stimme war ruhig. Aber sei hort, dass jetzt langsamer sprach. Jed's Word MIT bedackwalt. Begin MIT dem Sinkflug. Regizier Geschwindigkeit auf 170 Knoten. Bereit die Klappenstufe 1 vor. Emilia were Tietkurs. Verstanden. Dan furt as Gem befell Prazes AUS. ALS hatte das schon 100 Mal gemacht. In Wahrheit hat SIE nach NIE selbst ein Flugzeug gelandet. Simulator ja. Aber das hier war Realität. Jetter Knopf. Jetter Hebel war jetzt einseitig verbundeter. Ein Blick zur Seat. Der Kapitän reg sich nicht. Auch der Co-Pilot lag nach immer bewusstlos. Keiner Watchner, kein Lehrer, kein Retter. Nur edet in der Kabine zogen die Menschen ihr Gert Enger, hielten sich in den Armen fest oder beteten Lies. Kinder weinten, Eltern hielten ihr Hand über die Ohren ihrer Kleinen. Die Crew würdelt nach Fallkarten, aber nahmen mehr Hinze. Alle Augen wären auf die gerauschte Cockpits gerichtet. Auf Emilia, das Mädchen, über das SIE nach verstanden Gelitschel hatten. Die ersten Hauser von Atlanta talkten unter dem Flugzeug auf. Der Tower sagt, du bist exakt auf Kurs, Emilia, hohi 3.000 Fuss. Nächster Schritt, klappest auf zwei, Fahrwerk ausführen. Verstanden? Ihr Stimme zitter kaum nach. Sie spurt, wie MIT jedem Schritt watches. Ihr Hand arbeiten automatisch. ALS hadden ein Eigelben entwickelt. Jetter Hebel, Jed Ansiage. SIE war jetzt Ziel de Flugzeugs, nicht nur ein Schülerin. Doch dann, Kurs wurde finalen zur Landebahn, tat ein schrilles Warnsignal. Terrain, pull up. Emilias Pulse schoss nach oben. Urgent det was stimmt nicht. Sie hat alles richtig gemacht. Oder doch nicht? Die sinkt Geschwindigkeit war zu hoch. Der Kurs like abswitchen. In Sekunden must SIE entschieden. Emilia,
Was this los? Reef der Tower. Sie blickt auf die Anzeigen. Dan aus dem Fenster. Dan Travis I einen Schiedung. On zu sagen, sag es das Steuer like nach oben. Korrigiert den Kurs mit eine ruhigen Bugung. Die Warnung verstumt. Ein stiller Moment. Dan, gut Reaction, sagte Lots Lies. Emilia at meet einmal tief ein. Sie were noch nicht unten. Aber sie were nachher alles über. Die lichter der Landebahn waren jetzt deutlich zu erkennen. Sie zogen sich wie ein schmaler Weg durch die Dunkelheit, lookten in Emilia Enkigen, als wollten es sagen. Nur nach ein bisschen. Du bist faster. Du bist auf 1.500 Fuß. Geschwindigkeit stable bei 160 Knoten. Letzter Anflug, sagt der Lots. Sein Stimme war jetzt fast flusternd. Jetter im Tower was. Der Moment der Wahrheit war gekommen. Emilia spürt den Schweiß auf ihrer Stirn. Ihr Hand lagen fest auf dem Steuerhorn. Sie erinnert sich an die Landung im Simulator. En ihr Feller, en die Tipps ihrer Ausbilder, en die Stunden, in den nennt SIE allen gut hat, bis tief in die Nacht. UND Jets war SIE hier. Gans alien. Fahrwerk ist unten UND very gilt. Meldiet SIE. Klappenstuff dreh gesetzt. En Damflug beginnt. Sehr gut, du bist stable. Blieb ruhig. Unten in der Stadt standen Krankenwagen bereit. Fürwehr Fahrzeug MIT blinkenden Lichtern, Kamerateams. Die Nachricht, dass eine junge Frau versucht, ein Flugzeug MIT 148 Menschen an Bord zu landen. Hat sich wie ein Lauf verbreitet. Im Cockpit war nur das leise System zu hören. Der Wind drückt gegen den Rumpf. Emilia spürt die Bugung. Ihr Augen waren starr auf die Bahn gerichtet. 1000 Fuß. Alles sieht gut aus, du bist perfekt im Gleitpfad, sagt der Lots. Dann 500 Fuß. Die Passagier hielten den Atemen. Einige weinten, und ihr hatten die Augen geschlossen. Die Welt stand still. 200 Fuß. Geschwindigkeit bei 140. Du bist bereit Zoom aufsetzen. Emilia sprach kein Wort. Sie konzentriert sich wohl. Ihr Rechthand war im Schubregler, die Link im Steuerhorn. In ihrem Kopf war ja still. Kein Zweifel, kein Angst. Nur Fokus. 100, 50, 30, 10. Sam sag es das Steuer leicht zu sich. Das Flugzeug senkt sich. Ein Dumpfies rumpeln. Dan nochmal. Die Räder berührten den Boden. Erst waren Dan hinten. Der Rumpf vibriert. Die Bremsen griffen. Das Flugzeug rollt über die Landebahn. Immer langsamer. Immer ruhiger. Still. Dan ein lauter, kollektiver Aufschrei. Aus dem Cockpit. Aus der Kabine. Sogar aus dem Tower. Sie hat geschafft. Emilia hat 148 Leben sicher auf den Boden gebracht. Aber sie selbst saß einfach nur still da. Den Blick nach vorn. Die Hand nach dem Steuer. Die Welt kann nicht fehren. Aber in war nach vollkommen still. Die Maschine kam in gültig zum Stehen. Ein letzter Atemzug. Ein Leser nach dem Funkgerät. Dan Volage Ruhe. Emilia los langsam die Hand vom Steuerhorn. Sie zirrten leicht, aber das Flugzeug stand sicher. Alles war still. Kein Rauch. Kein Alarm. Nur der Samtklang von Motoren, die langsam herunterfuhren. Dan brach los. Ein tosender Applaus rollt aus der Kabine nach vorn. Menschen standen auf, schrien vor Irrleiterung, weinten, umarmten sich. Ein kleines Mädchen drückt ein Stoffer in die Bruce und sagt, Mama, es hat UNS gerettet. Die Zoom Cockpit auf nicht sich. Ein der Flugbegleiterin schaut hinein, tranen in den Augen. Du hast es wirklich getten. Emilia nickt nur unfeig, was zu sagen. Ihr Keller war trocken, ihr Stimme wie einfroren. Draußen rannten viele UND Sanitator auf das Flugzeug zu. Die no-trutschen wurden nicht gebraucht. Alles war unter Kontrolle. Einige Minuten später wurden die Terjefnet. UND die cool Nachtluftstrom hierin. Ein Mann MIT-Headset stieg als erste Reihen. Der Einsatzleiter vom Tower. Ging direkt auf Emilia zu, stellt sich vor sie. Sie kursen Dan salutiert Miss Hart, sie haben hut gestik geschrieben.
Sie starten den shuttled sie like den Kopf. Ich Woltner helfen. Uendi das haben sie. Auf eine Art, wie es kaum gemanjegen hat. Die Preselwortichan. ALS Emilia MIT zitternden Banen AUS dem Flugzeugtrat. Blended in 100 Kameras auf. Reporter schrien fragen. Microphone wurden in Gegengestrekt. Aber sie sondern die Mensch. Uendi entdeckt plötzlich ein bekanntes Gesicht. Ihr Mutter. Tronnen in den Augen. Die Hand die Bruce Jepperst. Emilia lief zu Uendi wurden ein Jummermann Gesigen. Die starker war ALS Jed's Lob. Jed Auszeichnung. Ich hab's Jaff, Mama. Ich weiß, Liebling, Uendi Jets wissen es alle. AM Naxentag war SIE auf allen Titelseiten. Nicht ALS Flugschülerin. Nicht ALS das Mädchen. Über das alle lachten. Sondern ALS Heldin. Uendi Tiffany Remhersen was Emilia. Der Himmel Jahort jetzt auch Für immer.